Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Tourism Minister hits out at illegal touts, politicians for indulging in, supporting tourism, accuses them of trying to spoil Goa tourism. Chief Minister Sawant acknowledges water shortages, bad roads and housing issues in the state during his visit to KPM. Says will try and sort out issues as ministers descend to all constituencies in a bid to connect with people. CM Sawant says Panjim to be powered by solar energy starting 2025. However, starting to use green projects lying idle is a big challenge. And now for the news in detail. While the government takes pride in its 100% Har Ghar Jal, several parts of the state struggle as taps fail to see any Jal. Vasco's New Wadem area is yet another part of the state struggling for water. While officials paid an inspection visit, locals have warned of protests if the issue is not solved soon. Here's more. Following an inspection of the area, PWD officials assured locals that the issue would be resolved as soon as possible. PWD officials stated that water from the Salauli water treatment plant is erratic, which is the main reason for the water shortage. Furious locals, however, warned the officials that they would hit the streets should water not be restored at the earliest. Inspection असलेले पाण्याक लागून पाणी तुमका येना कितले दिस झाले किती प्रॉब्लेम आसा एक्चुअली हांगासर सर न्ही एक म्हयनो जालो सारके उदीक येयना आनी सारके थेंब थेंब येता 4 वरां सोडटा म्हणटा पूण एक थेंब सुद्दां आमकां उदीक येयना हांगासर आतां हो एक म्हयनो जाल्लो आसा आनी आयज त्या खातीर आमी टाकये कडेन हांगा येयलेले आहा तर आमकां इंजिनियरान सांगला की आपूण कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला आनी एक 8 दिसांनी करता म्हणून सांगला एक सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला पूण जर जायना ह्या फुडें न्ही तर आमी एक मोर्चा व्हरतले. आता आम्ही कंप्लेंट दिली हांगा तो PWD इंजिनियर येयलो सर हांगा तो येवन आतां इन्स्पेक्शन करून गेलो सर आता ना म्हणल्यार 1.5-2 म्हयने जाले सर उदकाचे प्रॉब्लेम आहा हांगा आतां ते इन्स्पेक्शन करून सुदेश भाई बी आतां काय आपल्याला येता आनी आतां पळोवन गेलो सर तो आतां सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला ना म्हणल्यार आतां सगळे लोक प्रॉब्लेम खूब आहा सर उदकाचे आतां कितें आतां ते पळय सर बेगीन मातशें ते कितें तरी क्लियर करून आमकां दी सर. असो लोकांचो प्रॉब्लेम आसलेलो चडशे लोकांक असो जाल्यार म्हयनोभरांतल्यान पाणी येवना आनी ताका लागून आज आमी जे एसिस्टंट इंजिनियर आसा पैंगीणकर आनी जेई आसा PWDचे अक्षय म्हणून तांकां हांगासर आपयलेले तेंच्यांनी हांगासर येवन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. वालाचो जो प्रश्न आसा तो बीन तेंच्यांनी सुटावो करता हांगा आनी पाणी जे ह्या प्रमाणे येना ह्या सालावलीच्यान जे प्रेशरान पाणी येता ह्या दिसांनी येना हीट वेव चलता ताका लागून प्रॉब्लेम आसूं शकता आनी आमी ताका ऑलरेडी आमचे कितें गारण आसा तेंच्यांनी मांडलेलें आसा आनी पैंगीणकर जे जेई आसा तेंच्यांनी आपले हायर अप्स तेंचे कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी सांगलें की जो सोल्युशन आसा तो 8 दिसां भितर काडटले आनी जो पाण्याचो जो प्रेशर आसा पळय तो प्रेशर आतां सालूचें पाणी येयल्या नंतर प्रेशर वाडटलो. लोकांनी हेजेर विचार करपाचो गरज आसा कित्याक लोकांचो प्रॉब्लेम आसा असो कित्याक लोकांची एक हें आसा कंप्लेंट आसा की म्हयन्याभरांतल्यान तांकां पाणी ना आनी ताका लागून हें आसात म्हणजे लोकांचो प्रश्न तसो खरेंच आसा आनी अशें न्यू वाड्यार चडशे भागांनी पाणी येना आनी ताका लागून हांव PWDची विनंती करता PWD मिनिस्टर आसा हांगासरले जे येई आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा जेई आसा तेंचे कडेन विनंती करता अशें जो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना तुमी इमिडिएट येवन पळया आनी जो आसा प्रॉब्लेम आसा लोकांचो सुटावो करा आनी ताका लागून लोकांच्या मनात केन्ना केन्ना चिडचिड जाता कळ्ळें न्हू पाणी नासता तेन्ना चिडचिड जाता ती स्वाभाविकूच आसा चिडचिड जावप ही म्हटल्यार पाणी ना म्हणल्यार लोकां कडल्यान एक तर ते सारकें ते हें जाता हँडिकॅप जाता आनी अशें जे ते दुर्लक्षी करून कोता येना पाणी जर नियमीत जर सारकें प्रेशरान सोडलें पाणी जेन्ना प्रेशरान सप्लाय येतलें तेन्ना सोडटलें आनी ताका लागून लोकां कडेन म्हाका विनंती करता थोडे दीस थोडे त्रास काडात त्याच्या नंतर जो प्रॉब्लेम आसा तो सुटावो जातलो आनी आमचे असले लोकल MLA आसा मिनिस्टर आसा मागीर कुतीन ते बीन जे जातीन लक्ष घालता अशें म्हाका दिसता आनी हो प्रश्न आसा जो न्यू वाड्याचो गंभीरतेन आसा तो सुट्टलो ह्या फुडें. हिरू महाले, समृता खनगांवकर and Sangeeta Oli for GOA365. As cities across the globe are slowly adopting renewable sources of energy, Panjim too is set to get its electricity via the solar route. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, while speaking on the sidelines of Manohar Parrikar's death anniversary event, announced that Panjim in the next 2 years will have the capacity to produce 80 megawatts of clean energy. Watch.
रिन्युएबल एनर्जी आणि गॅडा ह्या दोगांच्या वतीन आम्ही पणजे सिटी ही सोलार सिटी डिक्लेअर करपाची थारायल्या आणि 80 मेगावॅट ही पणजेची रिक्वायरमेंट आसा ऑल टुगेदर आणि पणजे सिटी जर आमकां पुराय सोलार करपाक जाय आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आणि लोकांनी आपलो रूफ टॉप जर सोलार केलो जाल्यारूच आमकां पणजे सिटी सोलार जावंक शकतली. आम्ही अल्टरनेटीव सजेस्ट केला म्हणजे जे फॉर एक्झाम्पल द बिझनेसमॅन जे आसा फॉर एक्झाम्पल द कॅसिनो व्हडले बिझनेसमॅन तेंच्यांनी भायर सोलार पॅनल लावचे आणि ताज्या वयल्यान आमी तांकां एनर्जी हांगा ट्रान्सफर करतले. इन शॉर्ट आमकां थोड्या दिसा भितर पणजे सिटी सोलार सिटी म्हणजे 80 मेगावॅट्स पावर जनरेट ऑन सोलार ही इदर डायरेक्टली ऑन देर रूफ अदरवायज समवेर जे सोलार पॅनल ते घालतले त्याचेर करून आमकां 80 मेगावॅट जनरेट करपाक जाय. त्या खातीर बींग अ गॅडा चेअरमॅन म्हाका खूब खोस भोगता की आज आमी हो जो म्हणजे रथ म्हणपाक काय हरकत ना हो रथ पणजेन अवेरनेसा खातीर सोलार पावर घेवची हेज्या अवेरनेसा खातीर आमी रथ जो आसा हो सगळ्या पणजेन आनी बाकीच्या सगळ्या परिसरात आमी भोंवडून अवेरनेस करतले आणि हाजी सबसिडी जी आसा 40% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सबसिडी दिता 10% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिता एज अ बेंचमार्क रेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बेंचमार्क रेट म्हणजे 1 लाख रुपया असलो जाल्यार ताका 50,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे ताका फायदो मेळटलो. आणि इन फ्युचर आमकां जशें म्हटलां की गोवा ग्रीन एनर्जी खातीर वचपाक जाय. म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार पयली स्टेप पणजेंतली कॅपिटल सिटी आमी सोलार करपाक शकतले. ताका लागून आमचे पणजेचे आमदार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सरात पणजेची महानगरपालिका ह्या सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या. पणजेत असलेल्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटच्यो बिल्डिंगो हाजेरूय बी आणि आता जे नवीन कोण येता तांकां आमी सोलार एनर्जीक वचपा खातीर आमी तांकां फोर्स करतले की तेंच्यांनी सस्टेनेबल गोल अचीव करपा खातीर सोलार एनर्जी जी आसा ही घेवप गरजेची आसा. थँक्यू. टार्गेट इज कब तक 2 वर्साच्या भितर आमकां 80 मेगावॅट टार्गेट हे सोलार उत्पादन पुराय करपाक जाय. While the move is a much welcomed one, the project needs to be implemented systematically. The government has to ensure that earlier projects like the solar ferry, which was inaugurated with great enthusiasm and collecting dust along the banks of River Mandovi, are not just white elephants and tall promises. William Rodriguez, Subhashish Govekar and Shivani Sankelkar for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The Tourism Minister Rohan Khaute today hit out at illegal touts and vested interests in the political establishment, including MLAs for supporting these lumpen elements that he felt would destroy tourism in the state. Khaute also spoke on the necessity to install high-end cameras on beaches to ensure safety on the belt. Here are the details. The tourism sector had been seeing a lot of turbulence in the state. This is the goose that lays the golden eggs from quite a large segment of Goa, especially in the coastal segment. However, quite a few issues along the coastal belt has gone a long way to tarnish the state's image. Khaute specifically referred to dance bars and water sports issue that has been in the news in the recent past. क्यू सिस्टम करपाक लायिल्ली आशिल्ली ती क्यू सिस्टम मातशी फेल जाता आनी चार्जीस बीइंग ओवरचार्ज बाय द सम ऑपरेटर्स where the things which were being there, so irregulated business चलता आणि तो irregulated आसा जाल्यार regulated करचो हे सरकाराची मागणी आसा आणि ती करतले जाल्यार हायकोर्टाचे डायरेक्शन्स एक गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड म्हणजे आमची जेल जी सरकारीच एक कॉर्पोरेशन आसा तांणी ही सिस्टम तयार करून आमच्या वॉटर स्पोर्ट्स भावांक हेल्प करचो ही विचार घेवन आमी फुडें गेले. वॉटर स्पोर्ट्स भावान पहिले समजून घेवपाक जाय की रोहन कोटो ऑपोजिट ना. रोहन कोटो तांच्याच बरोबर आसा. तांकांच हेल्प करपाक तांकांच मदत करपाक तांचोच धंदो जाग्यार घालपाक. हांव समज अगेन्स्ट आसा जाल्यार ते टाउट्सांचेर इलिगल टाउट जे आयल्या ते इलिगल टाउट जे वॉटर स्पोर्ट्स करता हांवें उदक भाशणांत तें पडयलें. एक सादी पॅरासेलिंग समज 800 रुपया आसा जाल्यार 400 रुपया तो टाउट घेवन चाललो म्हणजे हो 400 रुपयान कांयच करूंक शकना पूण तो टाउटाचेर डिपेंड जाला. आता हो टाउट फक्त वॉटर स्पोर्ट्साक उरना. हो टाउट रातचो डान्स बारांकडे टाउट टुरिस्टांक डान्स बार आसा कशें कळटा ह्या टाउटा कडल्यान
प्रॉस्टिट्युशनाचे जेन्ना चार्ज आसा तेन्ना हो प्रॉस्टिट्युशना कडेन इश्यू जाता तेन्ना कोण पळयता हे टाउट व्हरता हे सगळे इलिगॅलिटीज हे टाउट्स करता आनी टाउट्सान गोंयकारा कडेन कांयच लेणे जाले ना अदर देन कमर्शियल मनी पूण ह्या खातीर ट्युरिजमूय वाट लागता आनी द वे वी आर थिंकिंग आमची फुडली पिढी वाट लागता एट द सेम टाइम वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉटर स्पोर्ट्स जे थोडे आमदार आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल सर्वायवल म्हण नाल्यार कित्या खातीर म्हणपाक तांणी समजून घेवपाक जाय की टेक्नॉलॉजी कॅनॉट गो एनीवेर आमी म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्स भावा बरोबर आमी रावता ताका जोडपाक हेल्प करता पूर्ण 800 रुपये ताजे आसुनी कोण हात लावचे ना 800 रुपये टावटाक दिवपाची गरज ना प्लस ऑनलायन सिस्टम करून तुमचो धंदो वाडोवपाचो आमी करता ऑनलायन तुमकां दिता आनी जे नाल्यार कोण समज 50 रुपया वयर लायता तातूंत तुका तो मॅनपावर सगळो दिता तुजो धंदो चलोवपाक जाल्यार वॉट इज द प्रॉब्लम. Tourism Minister Rohan Khaunte today visited Salset under the Prashashan Tumcha Dari initiative to take stock of the issues faced by the people in the area. After the interaction, he spoke on the various issues faced by the tourism sector, including garbage, and promised to sort them out. We need high quality surveillance, cameras to be put in terms of providing the message of safe and clean beaches. The beach management policy already zali. आणि बीच मॅनेजमेंट पॉलिसीच्या अंतर्गत ऑलरेडी वी आर ट्युनिंग अप टू एन्श्युअर की कोस्टल विलेजीसाचे आमदारांनी जे आमकां सांगिल्लें की एक 100 मीटर तरी फुडें वचून क्लीन करा कित्याक इट इज लायक अ बॉर्डर पंचायत म्हणटा आमच्या हांगा सोंपता आनी आमी म्हणटा बीच सोंपता सो मदले एरिया कोणूच क्लीन करनाशिल्ले सो ती करपाक लागिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एन्श्युअरिंग दॅट सर्वेलन्स हॅपन्स रायटली हे सर्वेलन्स करतले जाल्यार वी नीड सर्टन फंड्स वीच वी आर वर्किंग अपॉन अलॉंग विथ द सेंटर आणि ताच्या खातीर एक हाय डेफिनेशन कॅमेरा जेन्ना मेळटले इन मेबी इन द नेक्स्ट 6 months to a year we will ensure that they are installed to give you that feel of a safe and secure beach which will have a full coverage. Sandeep Tuekar, Jawahar Barve, Nikhil Jalmi for GOA365. Amidst the flu season, an uptick in COVID cases has been observed in India. The active number of COVID-19 cases in India on Friday surpassed 5,000 for the first time in 109 days. The country recorded a single-day rise of 796 coronavirus infections, according to data released by the Union Ministry of Health and Family Welfare. With an increase in COVID-19 cases being reported along with the seasonal flu, the Union Health Secretary has written to 6 states which account for most of the new cases. Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat. In the letter sent on Thursday, Health Secretary Rajesh Bhushan has asked the state to conduct adequate and proactive testing, monitor new clusters and influenza-like illnesses, send samples of international travelers, sentinel sites and clusters of genomic sequencing. He has also asked the state to take steps to promote precautionary doses and ensure people follow COVID-appropriate behavior. Meanwhile, a new virus combination was discovered in 2 people who had returned from abroad and landed at Israel's Ben Gurion International Airport, according to local media reports. The virus is said to be a combination of BA.1 Omicron and BA.2 variants. The report also said that the patients were a couple in their 30s who contracted the infection from their infant. Goa, meanwhile, has seen a slight increase in COVID cases, with about 11 being reported yesterday. While the current situation is not alarming, citizens are advised to observe COVID-appropriate behavior. Bureau Report, GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Pramod Sawant, while listening to the grievances of locals in KPM under the Atman Bharat Swaympurna Goa campaign, acknowledged the scarcity of water being faced in the state, bad roads and housing issues. Here's more. The Chief Minister said through 3 hours of public interaction, listening to the grievances of the people of KPM, following which he promised to solve the issues. Watch. 3 वरां जाल्यार हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकत आसा म्हणजे हांवें भाशण केल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली लोकांक आयकता एक उदकाचो इशू कंटिन्युअसली आसा बट बाकीचे ल्हानसान इशू जे आसा पळय न्ही म्हणजे डिसिल्टिंग ऑफ रिवर ते लोकांनीच करून दवरलेले आसा बाकीचे रस्त्याचे उदकाचे जे ल्हान ल्हान थोडेशे इशू आसा थोडे घरांचे इशू आसा हे डिस्प्यूट बिटवीन एमॉंग्स देमसेल्फ तांच्या फॅमिली मेंबरांच्या मदींच आसलेल्यो झगड्यो म्हणून ताका दुसरो नंबर मेळना म्हणून ताका कनेक्शन मेळना
कोणाचो रस्तो आडयला जाल्यार दोग जाणांच्या प्रॉपर्टींतल्यो झगड्यो म्हणून तेंचो रस्तो आडयल्लो आसा. सरकारा कडेन पेंडींग आसलेले नो डावट हांव अशें म्हणटा सरकारा कडेन एडमिनिस्ट्रेशनान पेंडींग आसतलें म्हणजे हांवें त्यो टोटल केसीस पळयल्यो. जेन्यून केसीस जे आशिल्ले जेजी काय एकट्याक DSSY मेळपाक जाय, एकट्याचो तो नळांचो विशय आशिल्लो इट इज अ जेन्यून ताका बेगिनात बेगीन नळ मेळपाक जाय आसले. ओके, तो थोडोसो उरला तो हांवें रिजॉल्व करपाक लायला. Acknowledging that many government schemes have not reached the people, Savan urged volunteers to reach out to the needy section of society and create awareness on the numerous schemes beneficial to them. Listen. आम्ही जो स्टँडीत लायल्या ताजेर एक लोगो आसा जो आमी आमच्या मोबायलाचेर स्कॅन करचो जेणे करून तुमकां सगळ्यो गोंय सरकारच्यो योजना दिता आसतना स्कॅन करा. आतां दोनूच उलयला अश्यो जवळपास 121 आसा. आमी फक्त 32 फॉलो करतले पण 121 जो आमी ऑनलायन योजना लोकांक दिवपाक शकता. Ramesh Naik Rao, Jawar Barve and Sangeeta Oli for GOA 365. And in some sports news, FC YFA put on a dominant display to claim a resounding 6-0 victory over the Young Strikers Club in the GFA Under-13 League Division 2. Here's more. Eric Tellis got in on the act just before the half-hour mark, extending the home side's lead to 4 goals, with a clinical finish in the 31st minute. Waldrick Fernandes then put the icing on the cake for the home side, scoring their 6th and final goal in the 65th minute. Sandeep Tuekar, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for GOA 365. And now for some weather. IMD in its latest update has continued its forecast for rain over the state until the 19th, with thunderstorms likely today and tomorrow. However, the week starting the 20th will likely start on a dry note. Here's more on the weather. Skies over the state are likely to be partly cloudy with the possibility of 1 or 2 spells of light rain or thunder showers. Haze and shallow fog are likely in the morning hours of Saturday. No large change in maximum temperature is expected over the next 24 hours, with the fall by 2 to 3 degrees thereafter, with no large change thereafter that. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Cloudy skies likely tomorrow. Shallow fog haze likely in the morning. Temperatures to fall by 2 to 3 degrees day after. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Bureau Report GOA 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.